பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. ஞானத்திலே பாரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே, ஞானத்திலே பாரமோனத்திலே உயர் மனத்திலே அன்னதானத்திலே, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. வீரத்திலே பாடை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு. தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே, தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு, சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு, தருவதிலே உயர் நாடு, உயர் நாடு. இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு, பாரத நாடு. Thank you. The lamp is seen as a conduit to the divine, facilitating a connection between the participants and the higher power. And we humbly request the Honorable Governor to light the traditional Kuthivilakku to symbolize the presence of divine energy and a blessed beginning. We request our dignitaries on dais who brought laurel to Tamil Nadu to join in lighting the lamp and illuminate the path of growth. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட விளக்கை ஏத்தலாம். It adds more power. Thank you. Thank you all.
Ladies and gentlemen, we now request the respected Principal Secretary to the Honorable Governor to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். Padma Awards are the highest civilian honors of our nation. These awards recognize the exceptional contributions in fields such as art, literature, science, medicine, public affairs, and social work. Today we have gathered to celebrate the dignitaries whose tireless efforts, relentless passion, and dedication towards their field of expertise have fetched them this prestigious award. We extend a heartfelt welcome to our Honorable Governor, who has always been a source of inspiration and support for recognizing and promoting outstanding contributions in diverse fields. I also extend a warm and hearty welcome to the First Lady of our state. We extend a heartfelt welcome to our dignitaries from Tamil Nadu who have been conferred with the prestigious Padma Awards for the year 2025 under various categories. We extend a warm welcome to the family members of the Padma awardees. I extend a warm welcome to the dignitaries from various walks of life who have come to celebrate and honor excellence, dedication, and remarkable achievements. My heartfelt welcome to the heads and representatives of various cultural sabhas and state associations. I'm happy to welcome our friends from the press and media to this event. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. பட்டுன்னு சொன்னா சட்டுன்னு ஞாபகம் வரும் இவர் பெயர் திரு நல்லி குப்புசுவாமி செட்டி அவர்கள். A name synonymous? Yes. Yes, please. Thank you. A name synonymous with the textile industry was conferred with Padma Shri in 2003. As a testament to his outstanding contributions to the textile industry, cultural arts and education, he has been conferred with the Padma Bhushan for the year 2025. Ladies and gentlemen, rub your hands together to create a scroop, the rustling sound of silk, as we welcome Thiru Nalli Kuppuswamy Chetty to address the gathering. மேதகு ஆளுநர் அவரது உத்தரவுடன் தமிழில் சில வார்த்தைகள் பேச ஆசைப்படுகிறேன். மேதகு ஆளுநர் மூலமாக இந்த பத்ம அவார்டு கிடைத்தவர்களுக்கெல்லாம் இங்கு ஒரு பாராட்டு இருப்பது இதே முதல் தரம் என்று இதுதான் முதல் தரம் நான் நினைக்கிறேன். அது மிக பெருமையாக இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் அதாவது என்னுடைய ட்ரேடு இண்டஸ்ட்ரியில் செலக்ட் பண்ணி எனக்கு கொடுத்தாங்க. எங்கள் ட்ரேடில் பெரும்பாலும் சில்க் சாரீஸ் தான் நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த அவார்டு அந்த பட்டு நெசவாளர்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். அதே போல் எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள், ஊழியர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி இந்த நல்லி ஒரு பெரிய நிலை அடைந்திருக்கு. இன்றைக்கி பத்மபூஷன் அவார்டு கிடைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பாக்கியம் நேர்ந்திருக்குன்னா இவங்க எல்லாருக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரியப்படுத்தி கொண்டு மேலும் ஆளுநர் இன்றைக்கி பாராட்டுறது இது பத்மா அவார்டு எங்கள் கையில் கிடைச்ச மாதிரி அவ்வளோ நான் சந்தோஷப்படுறேன். அவருக்கு என் நமஸ்காரத்தை குடும்பத்தின் சார்பில் தெரியப்படுத்திக்கிறேன். முக்கியமானவங்கள்லாம் ஒவ்வொரு தொழிலும் முக்கியமானவங்களும் எனக்கு கிடைச்சிது. இவர் தினமலர் அவர் ஆசிரியருக்கு வந்திருக்கார். அதே மாதிரி குரு துரை வந்திருக்கார். உங்களை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ இவங்க நாட்டியத்தில் இவங்க இங்கிட்ட வேறு யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்லணும். அந்த நிலையை அடைஞ்சவங்க. அவங்களுக்கு இன்றைக்கி அவார்டு கிடச்சிருக்கு. தாமோதரன், நம்ம அரசன், வேலு அரசன், வேலு ஆசான் மற்றவர்களுக்கு. அதில் அவர் சுவாமி மலையில் இந்த சிற்பங்கள்லாம் செய்கிறாங்களே வெண்கலத்தில், அதில் மிக புகழ்பெற்ற ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர். இங்கே ஒரு தடவை கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் மிகப்பெரிய மணி ஒன்று வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ விசாரித்த போது சுவாமி மலையில் இவங்க ஃபேமிலி ஒருத்தர் தான் செய்ய தரணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் கொடுத்து இப்போ கூட இருக்கிற அந்த இவங்க கொடுத்த மணி தான் அங்கே வச்சுருக்கோம். மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையில் விசேஷமாக பிரகாசித்தவங்க. அவங்களுக்கு மத்திய சர்க்கார் இந்த விருது கொடுத்து கௌரிக்க போகிறது அடுத்த மாதத்தில் அறிவிச்சிருக்காங்க. நான் மீண்டும் மீண்டும் எங்கள் குடும்பத்தை சார்பிலையும் நெசவாளர்கள் சார்பிலையும் வாடிக்கையாளர்கள் சார்பிலையும் மத்திய சர்க்காருடைய நமஸ்காரத்தை வந்தனத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு எங்களுக்கு மரியாதை செய்திருக்கும் மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் உங்கள் சார்பாக என் நன்றியும் நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. Ladies and gentlemen, this name which I am going to read means bright, splendid, shining and beautiful. That's right, Ms. Shobhana Chandrakumar. Good round of applause, resonating. Yes.
அவங்க சலங்க சத்த மாதிரி நல்லா கேட்கணும். Who has been conferred the Padma Bhushan has made and is still making a remarkable journey in the arts combined with a dedication to classical dance and cinema, making her a true luminary and an inspiration for future generations. Ladies and gentlemen, let's welcome Ms. Shobhana Chandrakumar with the rhythmic applause of the ankle bells, the Salangai, to address the gathering. His Excellency, Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi, distinguished members of the dais, fellow awardees, members of the press, ladies and gentlemen. I express my gratitude for receiving the Padma Bhushan from the Government of India in Tamil Nadu, acknowledging my contributions to the arts, specifically Bharatanatyam and feature films. It is also a profound honor to stand before you today at the Raj Bhavan and to be felicitated in the presence of His Excellency. I am truly grateful for this warmth which I have received. For me, dancing and acting has never been just work or contribution. They are just part of the life's process. There is actually nothing else that people like us know how to do. So I am just happy to create and in doing so enrich in a small way those who find inspiration or happiness through my dances or in my teaching, the traditional art form or in films. Since childhood, I have been enamored with the art form of Bharatanatyam. I was captivated with its grace, with its rhythm. And the art of using facial expressions has always fascinated me, whether on stage or in front of the camera, in cinema, as it's the embodiment of emotion and storytelling. I'm thankful to have had this platform to explore this craft, both in films and dance. Every performance, every role, every moment spent practicing has contributed to my journey, and I'm grateful for that. To be recognized by the country is both humbling and inspiring, bringing about with it a responsibility. I look forward to continuing my work in the arts in whatever little way I can. As an artist, I have always believed it is the best to stay close to the earth that fosters one's creativity. And for me, it's been in and around the precincts of the Mylapore temple. நான் இசபெல்லா ஹாஸ்பிட்டலில் தான் பிறந்தேன். It's very, very close to the Mylapore temple. So here I am, born and raised here. I have always felt a profound connection to the earth that nurtured me. This bond, I believe, is what fueled my pursuit of dance and music through the trials that I might have endured. So I would now also like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude to the Chief Minister of Tamil Nadu for granting me the permissions to document the magnificent temples of our beloved Tamil Nadu. This not only allows us to preserve a wealth of cultural heritage, but also ensures that the future generations can marvel and be part of this glorious heritage. As I humbly stand before you today, my heart is filled with appreciation for the people of Kerala, my homeland. Your unwavering affection and good wishes have been the cornerstone of my journey in the art of filmmaking. I would now like to extend my heartfelt congratulations to all my fellow awardees, and I would like to take this opportunity to thank His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, for hosting us at this prestigious event at the Raj Bhavan here in Chennai. Thank you very much. Thank you, ma'am. இவர் பேரு சொன்னாலே டேஸ்ட் பட்ஸ் தேங்க்யூ சொல்லும். திரு கே தாமோதரன், very lovingly known as Yenga Chef Damu. Thiru K. Damodaran has been conferred with the Padma Shri for his outstanding contributions to the culinary arts. He is committed in preserving the traditional cooking techniques, and he is the first Indian chef to enter the Guinness Book of World Records
for cooking the largest number of dishes in a single day. With a sizzling ovation, let's welcome Thiru K. Damodaran to address the gathering. His Excellency, Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru A. Ravi, Lady Governor, respected awardees on the stage, and the guests of the dais, ladies and gentlemen, and children. Happy evening to you all. It's a great pleasure standing before you all today for this wonderful, memorable occasion. Thanks to the Governor of Tamil Nadu to felicitate us. It's a proud moment felicitating us for this award. This juncture, I'd like to thank the President of India and Prime Minister of India who have chosen us. Not only that, I want to thank the Ministry of Home Affairs, as well as the Ministry of Tourism, and the jury members who were selected as actually. Failing which, I must thank the Tamil Nadu government too. It's a great opportunity. This award actually after nearly about almost 40 years of service in my life, I got this. Work hard, and for that, நான் சொல்லுவேன் பிறந்த பையனை அடைவோம். இன்னைக்கு அந்த பிறந்த பையனை நான் அடைஞ்சிட்டேன் because of His Excellency. He has really honored me. It gave me a lot of responsibility now for the fraternity of my chefs. I dedicate this award to the catering college students who are upcoming now actually. I sincerely want to dedicate this award to catering college students, budding chefs, as well as professionals. Really, they have to work hard. Definitely, the children can think of this award, whether it be the hard work or the service, what they're going to the industry. It's really honor and feeling proud standing before you all. Thanks for the opportunity given to all. Thank you once again. Thank you to His Excellency and Lady Governor. Thank you. Thank you, sir. Professor M.D. Srinivas. He has been conferred with the Padma Shri. He has been an outstanding contributor to the history of science and technology in Bharat, apart from insightful studies of the Indian society. He is a deep and encyclopedic scholar of India's knowledge traditions and has inspired numerous young scholars' initiatives across India. Through his own work, as well as through his participation in several government bodies and committees, he has promoted for many years the integration of India's knowledge traditions in the educational system, both at school and college level. Let's welcome Professor M.D. Srinivas with resonating applause to share his thoughts. My namaskaram to all of you. Respected His Excellency, Honorable Governor of Tamil Nadu, Raviji, Mrs. Raviji, respected Padma awardees, it's a great honor and privilege to be sharing this dais with all of you, such eminent, distinguished persons in different fields. I'm thankful to the Honorable Governor for felicitating us here, and this is a preview of the award ceremony that will be done in Delhi eventually. I am very grateful to the Government of India for conferring this honor more than 35, 40 years ago, when many of us who had done significant work in science and technology initiated ourselves to look into the Indian approach, Indian contributions to science, technology, economy, polity in diverse domains. This was with the view that this is very essential for the resurgence of Indian civilization in modern times, because it has been our conviction that almost all our current endeavors, be it in science or technology or in the domains of economy or polity, will become much more creative, they will become much more relevant, they will become much more effective if they are informed by and are anchored in the Indian knowledge traditions, corresponding knowledge traditions. And our efforts are also rooted in the Indian context. So over the past 35, 40 years, we have done significant work on this, and it's a great honor that this kind of work is being recognized nationally today. I'm of course grateful to many
colleagues, Professor Bajaj, Professor Sriram, who have closely worked with me, Professor Vadarajan, and my family members who have supported me in this kind of an endeavor. And I am sure with this kind of an example, there will be many more such studies, which will lead to the Indian civilizational genius flourishing in all domains in modern times. Thank you very much. Thank you, sir. Thiru Purusai Kannappa Sambandhan. Sir is a recipient of the Padma Shri in the field of art and is highly respected artist hailing from Tamil Nadu. He is known for his dedication to traditional performing arts. Thiru Purusai Kannappa Sambandhan has been instrumental in safeguarding and popularizing the indigenous art forms. His efforts have guaranteed the continuation of these cultural treasures, providing a crucial link to Tamil Nadu's diverse artistic legacy for generations to come. பலத்த கரகோஷத்துடன் ஐயா திரு புருசை கண்ணப்ப சம்பந்தன் அவர்களை பணிவன்போடு பேச அழைக்கின்றோம். நான் கூத்தில் இருந்து வர்றதுனால கூத்து மூலியமாவே வணக்கம் சொல்லலான்னு பாக்குறேன். எல்லோருக்கும் வணக்கம், உங்க கட்டியக்காரன் ஜெயில் சபை வந்துட்டேனுங்க. செல்லா இருளும் நீங்கியே வீடியல் காணும் செங்கதி புல் ஒளி தாங்கியே. நாளும் தெரிஞ்சவங்க நல்ல கலை வாணருங்க, பாமரர் படிச்சவங்க பாட்டு ரசித்திடவே. எல்லோருக்கும் வணக்கம், உங்க கட்டியக்காரன் ஜெயில் சபை வந்துட்டேனுங்க. இங்க கூடியிருக்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்கள் கூத்த பரம்பரையாக இப்பொழுது 6 தலைமுறையாக நடத்தி கொண்டு வரோம். இப்பொழுது எனக்கு இந்த பத்ம விருது மத்திய சர்க்கார் வழங்கியிருப்பதால் என்னை போன்ற கலைஞர்களுக்கும் என் முன்னோர்களுக்கும் இதை சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன். மத்திய அரசுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்பொழுது எங்களை அழைத்து பாராட்டு தெரிவிக்கின்ற மேதக ஆளுநர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. Thiru Radhakrishnan Devasenapati. The skillful hands behind the creation of the magnificent Nataraja statue at Bharat Mandapam within the confines of Pragati Maidan in New Delhi in a record-breaking time of 6 months has been conferred with the Padma Shri. His dedication to preserving and promoting Bharat's traditional art forms through precise craftsmanship spans across generations. Let's welcome, dear ladies and gentlemen, with a chiming applause, let's welcome Thiru Radhakrishna Devasenapati, the poet who sculpted poetry in metal to address this august gathering. வணக்கம். எனக்கு இந்த பத்மஸ்ரீ விருது கிடைத்து அதற்காக வேண்டி ஒரு பாராட்டு நிகழ்ச்சி நடத்திய மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் விருது பெறும் மேடையில் வீட்டிற்கும் விருது பெறும் அனைவருக்கும் எனக்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் குடும்பத்தார்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் படித்தது மாமல்லபுரம் கல்லூரியில். கணபதி ஸ்தபதி அவர் எனக்கு குருநாதர். என்னுடைய தகப்பனார் தேவசேனாபதி ஸ்தபதி சுவாமிமலை. இது எங்க முன்னோர்கள் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கட்டுறதுக்காக வந்த குடும்பம். தலைமுறையாக நாங்கள் 34வது தலைமுறையாக நான் இது பண்ணிக்கிட்டு வரோம். இதில் என்ன ஒரு பெருமைன்னா, நான் கல்லூரியை முடித்த காலம் 84, 85. ஐயா கணபதி ஸ்தபதி ஐயாவுடைய தான் நான் இருந்தேன். அவருடைய தகப்பனார் தான் இந்த காந்தி மண்டபம் கட்டினவர் இருந்தேன். அதுக்கு பிறகு பல ஆயிரம் சிலைகள் பண்ணியிருக்கலாம். அதில் முக்கியமான ஒன்று என்னன்னா, ஏகத் மாதா யஜ்யம் 1980 ஞானரதம் முருகன் ஒன்று வந்தது. அந்த ஞானரதம் முருகன் அது எங்களால் செய்யப்பட்டது. அதுக்கு பிறகு 1983 ஏகத் மாதா யஜ்யம், அதாவது பாரத மாதா கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒரு மாதாவும் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து ஒரு மாதாவும் கிளம்பி காசியிலிருந்து ஒரு மாதா கிளம்புனது. அது நாக்பூர்ல வச்சு அந்த சிலை 3 மாதாவும் நாக்பூர்ல வச்சு பண்ணாங்க. அந்த பாராட்டு விழா பண்ணாங்க. அதற்கு என்னுடைய தகப்பனாரும் எங்க குடும்பத்தாரையும் நாக்பூருக்கு அழைச்சிட்டு போய் அந்த பாராட்டு விழாவை
அதை நமக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. அது ஒன்று மறக்க முடியாது. அதே போல் ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ராமர் கோயிலுக்காக வேண்டி தமிழ்நாடு பூரா வந்து செங்கக்கல் வசூல் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு மாநிலமாக வரும்போது அதில் வந்து எங்கள் அப்பா இருந்து நாங்கள் பண்ணது பஞ்சலோகத்திலான ஒரு செங்கக்கல் அஸ்திவாரத்துக்காக எங்கள் அப்பா மூலமாக நாங்கள் கொடுத்தது. அதுவும் இல்லாமல் என்னுடைய இங்கே சென்னையில் வந்து தாம்பரம் சானிட்டோரியம் ராமர் கோயில், நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர் கோயில், அதில் உள்ள சிலைகள் பூரா அந்த ராமர் பட்டாபிஷேகம் சிலை நாங்கள் பண்ணது. அதுவும் இல்லாமல் ஐயாவுக்கு நான் நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதே போல் இஸ்கான் டெம்பிள் பெங்களூரில் உள்ள அனைத்து பஞ்சலோக சிலைகளும் என்னால் வடிக்கப்பட்டது. மாயாப்பூரில் உள்ள கிருஷ்ணன் சிலைகளும் எங்களால் வடிக்கப்பட்டது. அதுபோல் பல ஆயிரம் கோயில்கள் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் வந்து தசாமூர்த்தி சிலையும் வாராகி சிலையும் சமயபுரம் மாரியம்மன் சிலையும் நான் பண்ணது தான். நெல்லையப்பர் கோயிலில் காந்திமதி தாயார் அந்த சிலையை நான் பண்ணேன். அதே போல் சின்ன மருது பெரிய மருது மதுரை தெப்பக்குளத்தில் உள்ள சிலையும் எங்களால் வடிக்கப்பட்டது. இதற்கெல்லாம் ஒரு காரணம் என்னன்னா, நான் கல்லூரியில் படித்தேன். குலத்தொழிலாக நாங்கள் வந்து அப்பாவோடையும் பயந்தேன். இது வந்து எனக்கு இந்த விருது கொடுத்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்கள் ஊர் சார்பாக பெரிய நன்றின்னா, இந்த G20 மாநாட்டுக்காக எனக்கு ஒரு நடராஜர் ஒன்று செய்து ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. குறைந்த காலம் 6 மாத காலத்தில் நான் அந்த சிலையை வடித்து, அது உண்மையிலே செய்ய முடியாது. அது இறைவன் அருள் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். குரு பக்தி. ரெண்டாவது சுவாமிநாத சாமியை என்னை மனசில் வச்சு தான் நான் அதை பண்ணினேன். அந்த உருக்கி ஊற்றி எடுக்கும்போது பழுத்திருக்கிற சிலையை டெல்லிக்கு அனுப்புனேன். அந்த டெல்லிக்கு போகும்போது எங்கள் ஊர் மண்ணிலேருந்து தான் எடுத்து அந்த சிலையை நான் வடித்தேன். அப்போ நீர் நிலத்தினுடைய இதுவும் கிடைச்சிது. பஞ்சபூதங்கிறத நான் சொல்கிறேன். நிலத்தில் உள்ள மண்ணை எடுத்து அந்த சிலையை வடித்தேன். அந்த சிலையிலேருந்து மெழுகு எடுக்கும்போது 2.5 டன்னு மெழுகு வெளியில் வரும்போது மழை பெய்யுது, கீழே தண்ணி ஊறுது. அப்போ நீருடைய அந்த வேகத்தையும் நான் பார்த்தேன். அடுத்தது அந்த உருக்கி ஊற்றும் போது 25 டன்னு உருக்கி ஊற்றிருக்கேன். அது ஆறுறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 20 நாளாவது ஆகும். அதை வந்து 3ஆம் நாளே நான் எடுக்கிறேன். ஏன்னா பாரத பிரதமர் வந்து டைம் இல்லைன்ட்டாங்க. 3ஆம் நாள் எடுக்கும்போது முகம் பழுத்து இருக்கு. அதாவது எரிமலையில் லாவா வெளியில் வர்ற மாதிரி பழுத்து இருக்கு. அது அப்படியே லாரியில் வச்சு நாங்கள் கொண்டு போகிறோம். அப்போ நிலம் நீர் காற்று வழியாக போய் அந்த விடிய காலையில் அந்த நடராஜா நிற்கும் போது 2 கண்கள் மட்டும் அந்த சிலையை பார்த்தது. அது யாருன்னா பாரத பிரதமர் வந்து அந்த சிலை நிற்கும் போது பார்க்குறாரு. அப்போ கீழே சூரியன் உதிக்குது, சிலை நிற்குது. அது எங்களால் பார்க்க முடியல, ஏன்னா நாங்கள் சிலையை தான் பார்க்குறோம். அவர் மட்டும்தான் அந்த 2 கண்ணு மட்டும்தான் அதை பார்த்தது. எனக்கு எங்கள் தொழிலுக்கு, அதாவது எங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவருக்காக எங்கள் ஊர் மக்களுக்கும் இந்த வாய்ப்பு பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்கள் குடும்ப சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றியையும், எனக்கு வாழ்த்திய மேதகு கவர்னர் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்து தந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. இவர் ஆட்டம் என்னைக்குமே வந்துட்டு தப்பானது கிடையாது, எப்பவுமே சரியான ஆட்டம். திருவேலு ஆசான், whose efforts gave the indigenous art form from the soil of Tamil Nadu, the Parai Isai, a global recognition has been conferred with the Padma Shri. He opened the doors of learning the art form of Parai to all interested, regardless of gender, inspiring a new generation of artists, fostering inclusivity in the art form. உங்கள் அனைவரின் கரோலி ஓசையோடு திரு வேலு ஆசான் அவர்களை இந்த மேடையில் பேச பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். அதாவது இங்க வந்து பூரா வந்து பெரிய ஒரு ஜாம்பவான்கள், பெரிய ஒவ்வொரு துறையிலையும் இருக்கிறீங்க. அவர்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து
பாராட்டு விழா வச்சிருக்காங்க. ஐயா கவர்னர் அவர்கள் அவங்களுக்கு மூலம் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் படிக்கவில்லை, பறையில் தான் படிப்பேன், அடிப்பேன், வாசிப்பேன். அதே மாதிரி என்னுடைய தாய் தகப்பன் வச்ச பேர் வேல்முருகன். என்னுடைய மண்ணின் சொந்த கலைஞர்களாக வச்சது பேர் வந்து வேல் ஆசான். இப்போ வந்து பாரத பிரதமர் வந்து வச்சிருக்க பட்டம் பத்மஸ்ரீ விருது பட்டம். அவர் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். அதே மாதிரி பறைனா என்ன சொல் அறிவித்தல், மனிதர்கள் முன்னாடி பேசப்பட்ட கருவி இந்த பறை. ஒவ்வொரு செய்திக்கான ஒரு உருவாக்கம், ஒரு அடியல் இருக்கு. அது வைத்திய பறை, செய்தி சொல்லும் பறை, காப்பாற்றும் பறை, சந்தோஷ பறை, போர் சொல்லும் பறை, பறை சாற்று பறை, அப்புறம் பரிமாற்ற பறை. மனிதரும் விலங்கும் ஒன்னா வாழ்ந்த கட்டத்தில் வந்து இப்போ வந்து இந்த சட்ட மூலமாக தான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறாங்க. வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த இது செய்தியும் கிடையாது. மனிதன் வாயை பேச மாட்டாங்க. இந்த பறை தான் பேசியிருக்கு. இந்த பறையை வந்து உயிராக நினைச்சிருக்கேன். எவ்வளவு துன்பங்கள், ஒரு 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து வாச்சிருக்கேன். அவ்வளவு துன்பங்களுக்கு மேலே இந்த பறையை வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ வந்து தமிழகம் முழுக்க வெளிநாடுகள், அமெரிக்கா முதற்கொண்டு பயிற்சி கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி செம்மொழி மாநாட்டில் வந்து மேடம் அவர்கள் வாடிக்காக நான் பறை வாச்சிருக்கேன். ஆமா. அதே மாதிரி இந்த விருது வந்து முதல்ல வந்து என்னுடைய உழைத்த கலைஞர்களுக்கும் பரவீச கலைஞர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஐயா ஆளுநர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம் ஐயா. நன்றி ஐயா. Ladies and gentlemen, ஒரு good round of applause கொடுக்கலாம்ல எல்லாருக்கும். நல்ல resonating, chiming, resounding applause. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate the dignitaries from Tamil Nadu who have been conferred with the Padma Awards. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Thiru Nalli Kupswami Chetty, who has been conferred with the Padma Bhushan for Trade and Industry. தாய்மார்களே, நமக்கெல்லாம் எவ்வளவு அழகழகான சாரீஸ் நெய்து கொடுக்கறாங்க. நல்லா கைத்தட்டலாம்ல. Thank you. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Ms. Shobana Chandrakumar, who has been conferred with the Padma Bhushan for Arts. கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க அந்த பாட்டுல. சுந்தரி கண்ணால் ஒரு செய்தி, அவங்களுக்காக எழுதின மாதிரியே இருக்கு. Thank you, sir. Thiru Lakshmipati Ramasubbayar. He has been conferred with the Padma Shri for Literature and Education and Journalism. Thiru Lakshmipati Ramasubbayar, this individual is a well-known figure in the Indian media industry, having been active for over 50 years and excelling in various roles as a prominent publisher, educator and journalist. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor is now felicitating Thiru Lakshmipati Ramasubbayar. Kalaimamani Thiru Guruvayur Durai, the senior most Mridangam exponent, has been honored with the Padma Shri. A Mridangist par excellence, he has played all over the world, received several honors, served as visiting faculty to institutions abroad, and yet remains the simple man that he always was. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor is felicitating Kalaimamani Thiru Guruvayur Durai. Thank you. Mridangam sattam mariye irukudhu ungaloda kaiyoli osai. Thank you so much. The Honorable Governor will now felicitate Thiru Velu Asan, who has been conferred with the Padma Shri for Arts. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Thiru K. Damodaran, Padma Shri for Culinary Arts.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Thiru Radhakrishnan Devasenapati, who has been conferred with the Padma Shri for Arts. The Honorable Governor will now felicitate Professor M.D. Srinivasan, who has been conferred with Padma Shri for Science and Engineering. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate Tirupurusai Kannappa Sambandhan, who has been conferred with the Padma Shri for Arts. Ladies and gentlemen, the champion of spin and strategy, Ravichandran Ashwin, is widely regarded as one of the greatest off-spin bowlers of all time. Known for his sharp cricketing mind, Ashwin is a right-arm off-spinner and a capable battler. He was an integral part of the Indian team that won the 2011 World Cup and the 2013 ICC Champions Trophy. He has been conferred with the Padma Shri Award, but he is unable to come here. The parents of Thiru Ashwin will now receive the felicitation on his behalf. இதுதான் spinning moment னு சொல்றது. அப்படியே turn around head moment. Thank you, thank you. We request all our dignitaries to join for a group photograph. We request all our dignitaries to come forward for a group photograph. We request all our dignitaries to kindly hold your prestigious shield. We request all the others to kindly bring down your mobiles. You can take the photograph later. The media is doing the coverage. Kindly cooperate with them. We request the First Lady of the State. It is the wish of all the Padma awardees, ma'am, to join for the photograph.
Such a wonderful moment. How it can be without Madam? We request all our dignitaries to kindly bring down your mobile phones. Kindly, please. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you. Thank you all. Thank you. We request our dignitaries to kindly take your respective seat so that the next will be the Honorable Governor addressing the August gathering. Check this. We now humbly request the Honorable Governor to extend his wishes to all the dignitaries who have been conferred with the Padma Awards and to address the gathering. Most distinguished dignitaries on the dais, Thiru Nali Kupusamy, Ms. Shobhana Chandrakumar, Thiru Velu Asan, Thiru K. Damodaran, Thiru M.D. Srinivas, Thiru P.K. Sambandhan, Thiru Guruvayur Durai, Thiru Radhakrishna Devasanapati, Thiru Lakshmipati Ramasabhayar, their family members, all the eminent persons present here, friends from the media. Today is a very, very special day for Raj Bhavan. We have with us 9 most precious national assets sitting on the dais. Some couldn't make it for reasons beyond their control. I extend my hearty congratulations to all of them on behalf of the people of Tamil Nadu. Each one of them, through their lifelong pursuit of their passion, they have achieved something extraordinary and made the nation proud. The Padma Award, we know it is highly prestigious. It is a recognition of the contribution that they have made to our society, to our people, to our nation.
take Tirunalli Kuppuswamy. Now, he has been conferred for trade and industry. We know the people in trade and industry, what great service they are doing to our country. They are the wealth creator, they are the job creator. But Tirunalli Kuppuswamy is something more than that. He pursues ethical business. We know in our tradition, earning wealth is a part of every person's purusharth. It is required, expected. That every able-bodied person should be able to make wealth, create wealth. But creating wealth not for just oneself, but for the society as well. Sharing the wealth. And we find Tirunalli Kuppuswamy a living illustration and example. Wherever there is a good cause here, he is there. Be it our cultural promotion of culture, education, or anything that is good to the society, he lends his hand. This is ethical business. This is our value. Sobhanaji, she took Bharatanatyam to a much higher level. We know the Bharatanatyam is our identity. When we try to define our people, how do you define? When you say Indian, Indian is a political identity. That's not sufficient. That can be labeled. But we know that our culture, our art, which defines us, is something which has come as a heritage for a long, long time. It is a civilizational heritage. She has enriched it and taken it to the next level. And the nation is proud of her achievement, her contribution. Take through Veluvasan. Veluvasan, this parai, that musical instrument, it was dying, it was fading out. But this great man has, with passion, revived it, revitalized it, and now you find young people, young boys and girls developing interest in it. We know, friends, what has been bequeathed to us by our ancestors as a civilizational heritage, it is our responsibility to preserve and promote. This is what Tiruveluvasan is doing. Tiruke Damodaran. Food is not just something to quench your hunger. Yes, that is at the most basic level. At the most basic level, at the animal existence, we all know that ahara nidra bhay maitunam cha saman etat pasubhinanaram. But beyond that, beyond taking food to the next level, where the food acquires beauty, it acquires characteristic that uplifts your other senses as well. Now taking this food to the next level, to a much higher level, popularizing our food, our cuisine, what he has contributed is something that the nation will always remain proud of.
Thiru MD Srinivas. There's long period of colonization and the machinations of the colonial rulers. They tried to make us believe that we were uncivilized, we were backward, we were in dark ages. And all the good things that has happened or can happen only through the knowledge that they have imparted to us. But the reality is something else. Long, long before, when Europe was, or people of Europe were still swinging on the trees, this country had a very advanced civilization. We have a very rich heritage of science and technology. And it is there. It is not that it is just an empty claim. These are all borne out by numerous, countless evidence. Imagine, long before the Common Era, more than 2,000 years ago, since then, when this country was the most dominant economic power of the world, when India was the engine of growth for the whole world was a market of our product. We know that how our rulers from here, this land, Tamil land, they had their embassies in Rome and other countries, Roman Empire. In the east, extending to China, trade, we were trading. We know that our country in India, we didn't have and we don't have natural source for gold, very limited. But yet, our country was known to have the largest gold reserve. From where did we get it? It's all trade. We traded. How could it have been possible without the knowledge, without the science and technology that the people had? Making the finest clothes, finest iron, finest leather work. So science and technology of this place was so evolved, but forgotten, deliberately forgotten. Through MD Srinivas, he revitalized it. He made us realize that, look, we were not in the dark ages, we were far ahead than all the people, those who claim to be ahead of us. Our science and technology heritage we need to be proud of. He has revitalized. Thiru P.K. Sambandhan, we know how he energized Terukudu. Now, this performance, what is popularly called a street performance, if you look at the significance of it, it's so profound. What made this country Bharat? We know that Bharat was not a one political state in the past. It was a Rashtra, it was a nation. While there were numerous rulers, numerous kings and queens, but the people of Bharat were united. How? What shaped that common consciousness, that chitta of the people of this country from Kanyakumari to Kashmir and from Kutch to Kamrup? What shaped? What shaped are our, what we call great epics, Ramayana, Mahabharata, Bhagavatam. And how did they reach the common folk? Not through books, not through teachings. It's through performance, a street performance by our people, by our artists. And that is performed all over the country. It's not only here. It is known by different names in different parts of the country. But then, this has been fading away. The
thing, the institution, the art that carried the eternal wisdom to our people and which brought the people together, that art cannot be allowed to fade away. And so, when through PK Sambandhan is doing what he is doing, the nation remains proud of him. Through Lakshmipati Ramasabayar, in an age when there is, the mercantile economy, make more money, come what may, forget about ethical values. But in such an age, holding on steadfastly to ethical journalism, people must get the truth. He didn't care whether he gets advertisement or not. But putting his own earning, he sustained. He became an example, an illustration of, yes, in this age where there are people all around going to please the power that be to get for the benefit, here is an institution created by a great man to hold on and have the ethical journalism. And we must be proud of it. Thiru Guruvayurdurai, Mridangam. Again, our classical musical instrument. This classical musical instrument, we know that our music, Bharatiya Indian music, it differs in a very fundamental ways. It doesn't cater only to the senses, it feeds the soul. It nourishes the soul, it is a spiritual in nature, inherently spiritual. And all this, and that's why in our country we have traditional knowledge given to us from our ancestors in thousands of years. This is the way to reach the divine. Nad Brahm, music, song, reach. Now this percussion instrument, again, you see this younger generation, people, they're losing interest. But people like Thiru Guruvayurdurai, with a zeal and commitment and passion, has not only revitalized, he has taken it to the next level, and we are all proud of him. Through Radhakrishna, Devasenapati, we know what he has given to the country. Any visitor from anywhere in the world, when comes to this country, we know that howsoever high or mighty they may be, there they come, they go to Bharat Mandapam. And the first sight that they get is our great Nataraja. A magnificent Nataraja. Friends, we know Nataraja, when we recite his name or we think of him, something happens. And the way it is sculpted, the grace on the face, besides the size of it, which is pretty huge, the grace, it gives you a distinct, that serenity on the face gives you a feel instantaneously. The soothing comfort of Anand Tando, which
Ananda Tando. When there's a harmony in the world, Lord Shiva is enjoying. And that's the beauty of that statue which is brought. I think he has left a great everlasting heritage for this country to be ever proud of him. Friends, this Padma Awards, instituted long back in the first decade of our independence, it was intended to recognize, to honor the people who silently who have been contributing to the nation, to the society, to hold the society, to create that glue in the society and uplift the society to the higher level in various domains, be in the domain of art, literature, music, trade industry, sports, whichever. But then it so happened that the state, there is a fundamental difference between the state and the Rashtra. A state is a political entity. A state is an institution for the service of the Rashtra, for the nation. Now, but when a state becomes all-powerful, nation suffers. People become dependent on the state. When I say state, it's not provincial. I'm talking about political state, Indian state as well. So, when the state began with a noble intention to recognize such people, such assets, those who are holding the society, those who are encouraging the society, those who are inspiring the society. Because somehow, some of us, those who have been in the state, we believe that it is the state which is holding the society and is carrying it. Nothing could be far from truth. It is the silent, unsung heroes, those who are in the society, those who are keeping this country, society together, and they are the one who are. Take the case of, let us say, culture, our identity. How can a state give identity? A state is only a political identity. Your passport can have an Indian citizenship, that is a political identity. But that's only for diplomatic transactions. Not inherently what you are. It is the people in the society and people in the society. They who benefit. To recognize them, to appreciate them, so that they inspire. Because we know in our old saying, Bhagavad Gita itself says, these such people, when the great people, they move, others they look at and they follow. Yada acharati shreshtam, tatra devi tarojana. Yat pramanam kurute lokas tadanu vardate. Lord Krishna tells in Gita. The way the great people move, the others, they follow. So they are inspiration. Unfortunately, over the years, it lost track. And people close to the administration, close to the government, those who were in the government, they started. I found n number of people in the civil services, in the bureaucracy, in the administration getting Padma Awards. Yes, they have done great service. I am not berating civil services. But what I am saying is, it was intended for the people in the society, not in the state. And that too, those who are silently working, doing good to the society. But then, as the state became more and more powerful, there was a disconnect between the state and the society. And people even didn't know who all were people who were doing good works in the society. Things have changed. Things have become much more transparent. I remember when I was in the Home Ministry, and when it comes the time round about the time when Padma Award is to be decided, I used to get a lot of people recommending, okay, so-and-so, 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 so-and-so. Nobody does now. It is all online, transparent, anyone can nominate anyone. And there is a jury which decides, is not a part of the government, is out of the government. Independent, from the society, eminent people, reputed people.
They decide from the entire nominations, look, these are the people, this year we will do that. Earlier it was the Home Ministry which was deciding it. And that is how, I mean, at times it used to be very difficult because it used to displease many people because look, how many cases are and who do you recommend? I don't know. But then, the whole process has become so transparent and taken away from the government. Government comes only at the time when the whole thing is done by the jury and is given. And then if the government does this, okay, announce it. It has no, I tell you, my friends, things have changed a lot. And that is why we see today a barefoot woman, a tribal woman, getting the Padma Award. She knows not except planting trees. Unknown person whose life mission is disposing the unclaimed bodies, doing the last rite. Who cared for them? None. They are now getting. Now, this is such a prestigious recognition, and I know there are people sitting in this very audience, and I am pretty confident that sooner or later some of them would be. My own sense is, I'm not saying that my own sense is because many of you are doing such a wonderful work. Perhaps, who knows, I may or may not have, I may or may not be here, but the fact is to sort of felicitate you, but I'm sure in days to come, years to come, such recognitions would happen. Our country is now becoming people-centric, from a state-centric to people-centric. And it is the people-centric, the trust in the people. Trust in the people, people's confidence, people's capability, people's potential. If you have the trust multiplies and people give their best. And this is what is happening today. A decade ago, look at every field, we were way behind. At the time, 1947, we were the 6th largest economy. 2014, we dipped to the 11th. We kept talking high things, but we continued becoming poorer. In the last one decade, we jumped to the 5th. And we know that the world acknowledges in soon we are going to be the 3rd largest. Who is making it? Our people. They are contributing it. Other days, I was going through some data of our own state, Tamil Nadu. More than 1,50,00,000 people have taken Mudra loan. Half of them are women. Nearly half of them. I have met them. Some of them. And they are doing wonderful job. A woman who was just a housewife doing nothing. Now the women. Some of them have got together, 10, 12, formed a self-help. Each of them got some tailoring machine taking Mudra loan. 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs. And now they are supplying garments to the local market. Earning, supplying, adding to economy. Someone has set up tea shop, coffee shop. A lot of things are happening. Enterprise, popular, people's enterprise. Trust them. We had no startup. Today we are among the top 3 startup ecosystem in the world. It is with the trust in our people. The very simple, income tax. We had just about such a huge country. We had just about 2 crore people who were paying income tax. Today we have 10 crore in just about 7-8 years. How? Because you have started trusting the people. Their strength, their capacity. So from the state-centric to people-centric, empower the people. And in this, energizing the people, adding to the positive force, creating and adding to the positive force. These great people, those who are sitting on the dais, we are so grateful to them because you are adding to the positive force in the society. You may or may not be aware what you are doing. You are doing it because
Perhaps this is how you are programmed, this is how your DNA, this is what you are compulsively, you are so passionate about what you are doing. But what you are doing becomes an example for countless others, they follow. And that is how society, that is how the nation grows. And I am confident that in coming days and years, our nation will reach her destiny to be a benevolent leader of the world for the good of the world. This is where we are heading to. I once again wish all the awardees, all the distinguished persons, very long, healthy and creative life, because we expect you to continue guiding us, guiding the society with what you are doing. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we extend our heartfelt thanks to the Honorable Governor for felicitating the dignitaries from Tamil Nadu who have been conferred with the Padma Awards. We once again thank all the dignitaries for bringing more laurels to the state through their wonderful contribution. We thank all our dignitaries from various walks of life, from various cultural sabhas, from various state associations for being part of this wonderful function. We request all of you to rise up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you.